End April halt ein bleierner Himmel diver wusteten Strauen Deutschlands in ein Kales. Dusters licht, der Wind trug den Geruch von Ziegelstaub und verbranntem Metall mit sich. Schweigen schritten die Menschenswischen den Ruinen unfähig zu begreifen, das all die Gebut, die einst ihren Wohlstand symbolisierten, nun nur nach sehr schien Mauern wären. Jeder Schritt war ihn Verschiedene Erinnerung, jeder Blick ihn Grofrage, wohin für die Zukunft, Berlin. Das einst pulsierende Herz Deutschlands, gleich einem in tausend Stück Bild, Virtel. Die wir dem Krieg von Lachen, Musik und dem Radern der Strauenbahnen erfüllt waren nun still, leer Strauen, die großen Gebut, die einst administrativ, industrielle und kulturell matcht Werkerperten, waren zu Schutt und Asch geworden. Viele Menschen kehrten aus Not und Erkumpfen oder vom Land zurück, nur festzustellen, dass von ihren Häusern nichts als wirklich Fundamente geblieben waren. Die Zerstörung war jedoch nicht nur physischer Natur. Sie erschüttert den Glauben, raubt die Hoffnung und hinterliet tief Wunden in der Gesellschaft. Familien verloren Angehörig, Kinder wurden zu Waisen. Viel verloren ihr Arbeit, ihr Zuhause und ihr Zukunft. Zurückblieben Verwirrung und ein Gefühl der Hilflosigkeit in einer Welt, die sich so schnell verändert hat. In den ersten Tagen nach dem Krieg war die Wirtschaft nachgelähmt. Die alte Rung hat so viel in Wert verloren, dass viele Menschen sie nicht mehr benutzten. Sie tauschten waren direkt. So konnte man beispielsweise einen Pullover gegen ein paar Kilo Kartoffeln tauschen, oder einen Metalleimer gegen eine Mahlzeit. Kluge Lutversuten, klein Stand wieder aufzubauen, aber niemand wusste, ob sie den folgenden Winter überstehen würden. Auf dem Land war die Lage kaum besser. Die landwirtschaftliche Produktion war beeinträchtigt, Transportwege waren beschädigt und Produktionsmittel knapp. In den von internationalen Streitkräften aufgeteilten Gebieten war die Soziallage noch komplizierter. Jedes Gebiet hat seine eigenen Regeln, seine eigene Verwaltung, seinen eigenen Wiederaufbau. Es fühlt sich an, als würde man in vielen sich beschneidenden Welten leben. Man sagt, schon das Überqueren einer Bruch sei weiter Eintritt in ein anderes Leben, obwohl man immer noch Deutscher ist. Deutsch spricht und in Deutschland lebt. Doch inmitten dieser noch immer schmerzenden Wunden, kommt allmählich ein kleiner Hoffnungsschimmer auf. In jeder straubigen Dimension, die Trümmer zu beseitigen. Niemand weiß ihnen aufgeben zu. Sie taten es selbst, denn sie wussten, dass nur sie ihr Leben retten konnten. Manch sammelten sie Berschien Ziegelstein, sortierten sie und haben die intakten für später auf. Und reparierten Eingesterstüren und nutzten sie als provisorisch und Handwerker, die arbeitslos geworden waren, nahmen ihr Beruf wieder auf. Mit alten Werkzeugen reparierten sie Dächer, errichteten Mauern und mählten Türmen neu. Zimmerlut suckten in den Trümmern nach brauchbarem Holz. Elektriker überprüften die verbliebenen Kabel, zu sehen, ob es noch Orte gab, und denen in Glubbern funktionierte. Architekten und Ingenieur trafen sich in kleinen Gruppen, auf den Kellern, den Wiederaufbau zu planen. Sie zeichneten Karten und markierten, was zuerst repariert, was erhalten und was neu gebaut werden musste. Obwohl ihnen Budgets fehlten, glaubten sie fest daran, dass sie mit einem Plan und gemeinsamer Solidarität einen neuen Fang wagen konnten. In den zerstörten Vierteln stellten die Menschen Hohlschilder auf mit der Aufschrift Wir schaffen das wieder. Dieser, ein Fake, aber kraftvoll Satzwort zum Motto einer neuen Ära. In diesem chaotischen Umfeld spielten Familien eine entscheidende Rolle. Viel Mutter übernahmen die Rolle der Ernährerin, sorgten für die Ausbildung ihrer Kinder und hielten den Familienzusammenhalt aufrecht. Die älteren Kinder halfen den Jüngeren, lernten, Rennholz zu sammeln und Gemüse anzubauen. Die jüngeren Kinder wurden zur Quelle der Motivation für die ganze Familie. Sie lachten noch immer, spielten noch immer zwischen den Trümmern, als wohl das Leben allen sagen, dass es weiterging. In vielen Städten richteten Lehrer provisorisch Klassenzimmer in Kellern ein. Sie benutzten Zusammengeschmiert und schrieben mit Kohl in die Wand. Trotz der Mängels und Buckern und Stiffen waren dies Klassenzimmer erfüllt vom Gurgisch der Lessons. Man verstand, dass Deutschland seine Zukunft nicht verlieren wird, solange die Kinder gebildet wurden. Doch auf der Schattenzeit der Wiederaufbaus lort die Angst, Sorgen Hunger, kalte Winter und Krankheiten. In manchen Gegenden kam es zu Schmuggel und Diebstahl. Manch Menschen waren so verunsichert, dass sie ihr Heimat verlassen wollten. Die meisten aber entschieden sich zu bleiben. Sie sagten zueinander, wenn wir nicht wieder aufbauen, wir dann, manch Kultursufsen und sagten, sie hätten die Hen und Tiefen des Lands schon oft miterlet. Sie lehrten ihren Kindern und Enkeln,
Das Durchelt vermijen der Schlüsselist. Viel von innen standen nach immer jeden Morgen auf. Trugen klein Ziegelstein und putzten vor ihren Husern, obwohl sie schwach waren. Beschämt ihr Entschlossenheit viel. Die ans aufgeben dachten. In einem frühen Sommernachmittag in einem kleinen Hamburger Viertel, rührt ihn schien viel Menschen zu trennen. Ihn Grupp junger Lut baute ihn ein Fake Holzbruck, eber einen kleinen, zerstörten Kanal wieder auf. Die Bruck war wieder grog nach stabil, aber sie war die erst Bruck in der Gegend. Die nach dem Krieg wieder aufgebaut word. Als sie fertig war, versammelten sich die Anwohner. Sie standen beisammen. Niemand sprach, nur der Wind rauscht. Es war ein symbolträchtiger Moment. Der Globe kehrt. Cirque einige Lokale en Führer versuten. Das Gemeinschaftsselben aufrechterhalten. Sie organisierten Treffen, bei denen die Menschen Erfahrungen austauschten. Und manchen Abenden zeigten sie auf einer grauen Leinwand alte Film. Niemand kümmerte sich das Scharfbild oder den schlechten Ton. Wichtig war, dass sie beisammen waren. Und die Gemeinschaftsperten, en tagen mit Shannon Wetter if netten wieder klein Markt, Händler, boten bescheiden waren in. Ein paar Bundel Gemüse, etwas Kunsthandwerk. Q verbrachten alte Gegenstand, sie gegen Lebensmittel einzutauschen. Dies Markt waren mehr als nur Ortes am Handeln. Sie waren der Beweis, dass das Leben weitergehen kann. In diesem Bild der Verwüstung und Hoffnung steckt eins besonders hervor. Der Deutschgeist der Beharrlichkeit und der Wiederaufbaus. Sie klagten nicht, sie verzweifelten nicht, sie wussten, dass es ihr Verantwortung war, sich aus den Trümmern zu erheben, obwohl jeder Schritt schwer war, gingen sie weiter, sie ahnten nicht, dass die schweren Schritt der Beginn eines Wendepunkts in der Geschichte waren. Ihn wend, die Deutschland aus der Asche zu einer Großmacht erheben sollt, die ganz Welt anerkennen musst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dies Geschichte berthert hat, lasst bitte ein Like da. Abonniert unseren Kanal und teilt dieses Video. Im nächsten Teil werden wir uns genauer ansehen, wie aus diesen ersten Schritten ein systematischer Wiederaufbau wird. Bis zum nächsten Mal.